Hi, අපි දැන් යනවා culinary art exhibition එක බලන්න හුළුමාලේ. Okay. And this is Italian risotto, which is all you. And the spoon is edible, so no worries, you can bite it. You take no. So it's like grade A to 9 and A5. A5 Wagyu is the world's most expensive beef. So maybe around $500 per kilo. $500 per kilo. 1 kilo. How much you get the beef for here? Dollar. Maybe $10.
$20 maximum. So this is $500 per kilo. Look at the marbling. You know? The marbling is very even. If you slice like this also. So this is that you have seen the world's most expensive beef. Yes. අද අපි දැන් එක්සිබිෂන් එක බලලා ආයි යන්න ගමන් අද ගොඩක් ඇවිදින්න නම් විදියක් නැහැ. කාලගුණේ නම් ඉතින් එච්චර සුබක් නැහැ. ගොඩක් වහිනවා. දැන් අපි ආයි බස් එකේ යන්න හදන්නේ මාලෙට. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න.